Conseil de Fer fut fondé par l'alliance de 3 cités, Trimscarn, Scarnjol et Jorndal lors de la 9e Legacy. Bien que le Conseil fût un mythe durant les premières Legacy, ces cités allaient marquer le début d'une nouvelle ère pour Novania, où les décisions militaires d'ampleur majeure allaient être prises. Mais à l'époque où Novania n'était encore qu'un ensemble de cités guerrières rivales, perpétuellement en lutte pour la domination des terres du Nord. C'est dans ce chaos perpétuel qu'émergea une vision portée par Sigvald d'Ornir, un fils des exilés et vétérans de 100 batailles. Voyant que les guerres incessantes ne faisaient qu'affaiblir son peuple, il se tourna vers Athanaël lors de la 5e Legacy en quête d'un nouveau dessein. Sigvald l'apatride rêvait d'une nation où il ne serait plus un exilé, un royaume uni, et voyait en Athanaël le futur roi de ce royaume. Dans une nuit glaciale, au sommet du mont Varnock, Sigvald et ses compagnons, prêtres guerriers, gravèrent dans la roche des serments de loyauté envers Caron. Ils firent vœu d'allier la sagesse stratégique à la force brute, de mener les batailles non plus par soif de conquête, mais pour assurer l'ordre et la survie de Novania. Dans d'autres cités comme Trimscarn ou encore Jorndal, ce rituel sacré d'allégeance à Caron se pratiquait également. Ainsi naquit le concept de Conseil de Fer, un ordre sacré formé de guerriers prêtres dédiés à la guerre, à la guérison et à la justice martiale. Les cités nordiques, frappées par l'écho de ce serment, finirent par reconnaître l'autorité et la nécessité du Conseil qui devint l'organe militaire suprême des terres noviennes. Les cités nordiques, frappées par l'écho de ce serment, finirent par reconnaître l'autorité et la nécessité du Conseil qui devint l'organe militaire suprême des terres noviennes. Le Conseil de Fer siège à Scarnjol, la cité de la lignée des Athanaël, un bastion imprégnable érigé sur les anciennes ruines d'un temple oublié. Son architecture austère, faite de métal sombre et de pierres froides, reflète la nature inébranlable de ceux qui y résident. L'assemblée est composée de 12 hauts prêtres guerriers appelés les juges de fer, chacun spécialisé dans un domaine de la guerre et de la stratégie. Ces derniers sont nommés pour leurs exploits militaires, leur connaissance des rites de Caron et leur capacité à diriger des armées. Le héros de Caron, élu parmi eux, agit comme leur chef suprême et porte l'autorité divine du dieu de la guerre. C'est lui qui, lors des campagnes décisives, bénit les troupes avant les batailles, prononçant des oracles censés sceller le destin des combats. Les fonctions principales du Conseil sont déclarer la guerre et négocier les alliances militaires, former les jeunes guerriers prêtres aux arts martiaux et aux doctrines de Caron, guérir les soldats par des rites sacrés mêlant alchimie et bénédiction, réguler les duels d'honneur et arbitrer les conflits internes entre les clans noviens. Les guerriers du Conseil de Fer ne sont pas de simples soldats. Ce sont des lames de Caron, des combattants bénis par les flammes de la guerre et liés par des rituels initiatiques éprouvants. Chaque novice doit survivre à l'épreuve du sang noir, où il doit passer une nuit entière dans une fosse remplie de morts vivants et de cendres des défunts tombés au combat. Les plus braves émergent marqués par les visions de Caron et dotés d'une force intérieure inébranlable. Ils reçoivent alors une lame runique, forgée dans l'acier noir de Yermol et gravée de serments de guerre. Ces guerriers prêtres sont souvent envoyés aux côtés des généraux nouviens comme meneurs d'hommes et guérisseurs, capables de soigner les blessés au cœur des batailles, tout en portant des coups meurtriers aux ennemis du Nord. Depuis la disparition des Lunariens et l'alliance entre Scarnjol et Jorndal, le Conseil de Fer a renforcé son influence sur la capitale. Ses prêtres guerriers siègent désormais auprès d'Athanaël, lui murmurant les oracles de Caron et l'aidant à préparer la guerre contre les forces obscures qui rôdent sous Yermol. Mais certains murmurent que le Conseil, autrefois impartial, commence à s'immiscer trop profondément dans les affaires du royaume, imposant ses doctrines et cherchant à modeler l'avenir de Novania, selon sa propre vision. The Iron Council was founded through the alliance of 3 cities, Thrymscarn, Scarnjol, and Jorndal, during the 9th Legacy. Though the council was once shrouded in myth during the earlier legacies, these cities would soon mark the dawn of a new era for Novania, where grand military decisions would henceforth be forged in unison. At that time, Novania was but a fragmented land of rival warrior cities, ceaselessly clashing for dominion over the northern reaches.
Amid this endless chaos, a vision emerged, one carried by Sigvald Dorner, a son of the exiled and a veteran of 100 battles. Witnessing how the perpetual wars were weakening his people, Sigvald turned to Atananil during the Fifth Legacy, seeking a new destiny. Sigvald the Stateless dreamt of a nation where he would no longer be an outcast, a united kingdom, and in Atananil he saw the future king of this envisioned realm. On a frigid night atop Mount Varnuk, Sigvald and his warrior priest companions carved oaths of loyalty into the stone. Pledging themselves to Charon, they vowed to bind strategic wisdom with brute force, to fight not for conquest but to ensure order and the survival of Novania. In other cities like Thrimskarn and Jorndal, this sacred ritual of allegiance to Charon was practiced as well. Thus was born the concept of the Iron Council, a sacred order of warrior priests devoted to war, healing, and martial justice. The northern cities, struck by the echo of this oath, ultimately came to recognize the authority and necessity of the council, which became the supreme military institution of Novanian lands. The Iron Council resides in Skarnjol, city of Atanil's bloodline, an impregnable bastion erected upon the ancient ruins of a forgotten temple. Its austere architecture, forged from dark iron and cold stone, reflects the unyielding nature of those who dwell within. The assembly consists of 12 high warrior priests, known as the Judges of Iron, each specializing in a domain of war or strategy. These individuals are chosen for their military prowess, mastery of Charon's rites, and their ability to lead armies. Among them, the Herald of Charon is elected to serve as supreme leader, bearing the divine authority of the god of war. It is he who, during decisive campaigns, blesses the troops before battle and utters oracles said to seal the fates of combat. The primary duties of the council are to declare war and negotiate military alliances, to train young warrior priests in martial arts and Charon's doctrines, to heal soldiers through sacred rites blending alchemy and blessing, to regulate duels of honor and arbitrate internal disputes among the Novian clans. The warriors of the Iron Council are not mere soldiers. They are blade of Charon, fighters blessed by the flames of war and bound by grueling initiation rituals. Each novice must survive the trial of black blood, enduring an entire night in a pit filled with undead and the ashes of fallen warriors. The bravest emerge marked by visions of Charon, endowed with unshakable inner strength. They are then bestowed with a runic blade, forged from the black steel of Yurmal and engraved with sacred oaths of war. These warrior priests are often sent alongside Novanian generals as leaders of men and battlefield healers, capable of mending wounds in the heart of war while striking down the enemies of the north with deadly precision. Since the fall of the Lunarians and the alliance between Skarnjol and Jorndal, the Iron Council has greatly strengthened its hold over the capital. Its warrior priests now sit beside Atanaya, whispering Charon's oracles and aiding in the preparation of war against the dark forces lurking beneath Yurmal. Yet some whisper that the council, once impartial, has begun to meddle too deeply in the kingdom's affairs, imposing its doctrines and seeking to shape Novania's future according to its own sacred design.